This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see gerund part 5. You just write heading gerund part 5. Gerund part 5. You see here, gerund is nothing but a verb noun. That means what? ஒரு verb இங்கில முடியும் போது அது noun formல இருந்தாதான் that is called a gerund. Verb formலயோ adjective formலயோ இருந்தா அது gerund அல்ல. Understand? You please refer to part 1 for all explanations about gerund. Shall we start? Okay. Subheading போட்டுக்கிறங்க. Gerund is used in passive sense. Gerund is used in passive sense. Subheading, just underline it. Okay. Below that, we often use a gerund after the verbs need, require, and want. We often use a gerund after the verb need, require, and want. Below that, in this case, the gerund has a passive sense. In this case, the gerund has a passive sense. You please start writing sentences. I will explain. I have 3 pants that need washing. I have 3 pants that need washing. So here, need, require, and want. இந்த மாதிரி verbs பிறகு gerund கண்டிப்பா வரும். அது என்ன சென்ஸ்ல இருக்குன்னா passive சென்ஸ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். See here, I have 3 pants that need washing. அப்ப இங்க வரக்கூடிய washing என்ன சென்ஸ்ல இருக்கு? passive சென்ஸ்ல இருக்கு. How do you understand? இது எப்படி சார் passive சென்ஸ்ல இருக்குன்னா? I'm going to give an equivalent sentence for that one. How it is in passive sense. Okay. I have 3 pants that need to be washed. I have 3 pants that need to be washed. Understand? But need washing is equal to need to be washed. That is why it is in passive sense. That's why it is in passive sense. Understand? So I have 3 pants that need washing. என்கிட்ட 3 pants இருக்கு, அதுக்கு washing தேவை. Equivalent. I have 3 pants that need to be washed. என்கிட்ட 3 pants இருக்கு, அவைகளை வாஷ் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். I have 3 pants that need to be washed. That is in passive is equivalent to washing. Okay. Next. This letter requires signing. This letter requires signing. இந்த லெட்டருக்கு signing தேவைப்படுகிறது. This letter requires signing. இதுக்கு equivalent sentence என்ன? This letter requires to be signed. அப்ப requires signing is equivalent to requires to be signed. Understand? Passive sense. அப்ப signing is in passive sense. அது எப்படி passive sense கீழே உள்ள sentence வந்து you can understand. அப்ப to be signedனால passive usage. Understand? Okay. Next. I want this house repainting. I want this house repainting. I want this house repaint. அப்ப இந்த case repainting passive senseல இருக்கு. Then you see equivalent sentence for passive usage. I want this house to be repainted. I want this house to be repainted. Next. His car requires servicing. His car requires servicing. அவருடைய காருக்கு servicing தேவை. His car requires servicing. அப்ப servicing is in passive senseல இருக்கு. Equivalent sentence. His car requires to be serviced. His car requires to be serviced. Equivalent passive usage. Okay. Next. He has 2 bicycles that need overhauling. He has 2 bicycles that need overhauling. So overhauling passive sense இருக்கு. Now you see passive sense பாருங்க how it is equivalent for that one. He has 2 bicycles that need to be overhauled. He has 2 bicycles that need to be overhauled. Understand? Next. I have a foreign watch that needs servicing. I have a foreign watch that needs servicing. In the case of the third person subject singular watch, another verb is okay. I have a foreign watch that needs servicing. Equivalent to I have a foreign watch that needs to be serviced. I have a foreign watch that needs to be serviced. Next. We have
some shirts and pants that need ironing. We have some shirts and pants that need ironing. Up here, ironing, it is in passive sense. Equivalent, we have some shirts and pants that need to be ironed. We have some shirts and pants that need to be ironed. Next. We have an old Whirlpool washing machine that needs repairing and servicing. We have an old Whirlpool washing machine that needs repairing and servicing. About repairing and servicing, passive sense இருக்கு. Equivalent sentence பாருங்க. We have an old Whirlpool washing machine that needs to be repaired and serviced. We have an old Whirlpool washing machine that needs to be repaired and serviced. Next. I have some 40 size shirts that need altering. I have some 40 size shirts that need altering. Equal to 1. I have some 40 size shirts that need to be altered. I have some 40 size shirts that need to be altered. Next one. We have some vegetables that need rinsing. We have some vegetables that need rinsing. எங்கிட்ட கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு அதுக்கு என்ன தேவை ரின்சிங் தேவை தட் மீன்ஸ் வாட் அலசுறது கழுவுறது ஓகே we have some vegetables that need rinsing passive sentence the equivalent sentence we have some vegetables that need to be rinsed we have some vegetables that need to be rinsed last one there are 4 bathrooms that need cleaning. There are 4 bathrooms that need cleaning. அங்கே 4 bathrooms இருக்கு அவைகளுக்கு cleaning தேவை. There are 4 bathrooms that need cleaning. Equivalent sentence. There are 4 bathrooms that need to be cleaned. There are 4 bathrooms that need to be cleaned. That's all. Last one, adile, okay. Gerund is used after possessive adjectives. இது heading போட்டுக்கிறீங்க. Gerund is used after possessive adjectives. So possessive adjectives பரட்டு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் gerund யூஸ் பண்ண போறோம். அது எப்படின்னு பாருங்க. Gerund is used after possessive adjectives. அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறீங்க. So we start okay. அதே பார்ட் 5ல தான் போறோம். ஓகே இதோட லாஸ்ட் முடிஞ்சிருது. I have no objection to your coming late. I have no objection to your coming late. So here, your வந்து possessive adjective. Possessive adjective. See, my, our, your, his, her, their. They are called possessive adjectives. That means what? எப்பவுமே நவுனுக்கு முன்னாடியே வரும். அப்ப இந்த கேஸ்ல பாருங்க, your வரும்போது come verb இருக்கு. அப்ப அதை அக்செப்ட் பண்ணாது. Your come வராது இங்கிலீஷ். அப்ப அது ஜெரண்ட் ஆக்கினாத்த அப்ப ஜெரண்ட் வந்துட்டாலும் அது நவுன் ஃபார்ம்னு அர்த்தம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நவுன் அர்த்தம் அப்போ எப்பவுமே மை அவர் யுவர் ஹிஸ் ஹர் தேயர் தேர் கால்ட் பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் அதுக்கு பக்கத்துல வேர்பு வந்தா அது ஐஎன்ஜி போட்டு ஜெரண்ட் ஆக்கணும் அப்ப ஜெரண்ட் ஆக்கினாத்த அது நவுன் ஃபார்ம்ல வரும் அப்ப அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெறும் வேர்பை அக்செப்ட் பண்ணாது எது பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் அக்செப்ட் பண்ணாது நவுன் அக்செப்ட் பண்ணும் or noun form இந்த மாதிரி gerund accept பண்ணும் okay so I have no objection to your coming late அப்ப here your is a possessive adjective பக்கத்துல வரக்கூடிய verb வந்து come அதை என்ன செய்யணும் ing போட்டு gerund ஆக்கிடணும் அப்ப I have no objection to your coming late நீங்க லேட்டா வருவதில் எனக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை I have no objection to your coming late next I have no objection to his going early today I have no objection to his going early today. அப்ப his வந்து possessive adjective பக்கத்துல வரக்கூடிய verb வந்து go அதை என்ன செய்யணும் ing போட்டு gerund ஆக்கணும் அப்ப I have no objection to his going early today. அவன் earlier போறதுல எனக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை I have no objection to his going early today. Next. Her parents are worried about her taking so much money with her. Her parents are worried
about her taking so much of money with her. அவ அவள் நிறைய பணத்தை எடுத்துட்டு போறதை பற்றி அவளுடைய பேரண்ட்ஸ் கவலைப்படுறாங்க, வேதனைப்படுறாங்க, worryப்படுறாங்க. Her parents are worried about her taking so much of money with her. இந்த கேஸ்ல her வந்து possessive adjective. பக்கத்துல வரக்கூடிய verb வந்து take. அதை என்ன செய்யணும்? ing போட்டு gerund ஆக்கிடணும். Her parents are worried about her taking so much of money with her. Next. I don't like your lending the car to him. I don't like your lending the car to him. So here, your is a possessive adjective. பக்கத்துல வரக்கூடிய verb என்ன? lend. அதை என்ன செய்யணும்? ing போட்டு gerund ஆக்கிடணும். So, I don't like your lending the car to him. அவனுக்கு அந்த காரை நீங்க கொடுக்கறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை. I don't like your lending the car to him. Next. What do you think about Ravi's resigning? What do you think about Ravi's resigning? So in the case Ravi's வந்து possessive adjective. My, our, your, his, her, their அது மாத்திரம் இல்ல. ஒரு பேரோட apostrophe கமா போட்டுட்டு அது possessive adjective தான். Okay? Kumar's, Ravi's, Mani's, Veena's, like that. Okay? அப்ப here, Ravi resign பண்றதை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற? What do you think about Ravi's resigning? அப்ப இந்த கேஸ்ல ரவிஸ் சொல்லும் போது அப்போஸ்ட்ரோஃபி கமா போட்டு எஸ் போடும் போது அது பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ், பக்கத்துல ரிசைன் வேர்ப், அதை இன்ஜி போட்டு ஜெரண்ட் ஆக்கணும். அப்போ ரவிஸ் ரிசைனிங். ஓகே, ஸோ வாட் யூ திங்க் அபவுட் ரவிஸ் ரிசைனிங்? நெக்ஸ்ட். டு யூ ஃபீல் எனிதிங் மை ஸ்மோக்கிங் ஹியர்? டு யூ ஃபீல் எனிதிங் அபவுட் மை ஸ்மோக்கிங் ஹியர்? ஸோ ஹியர் மை இஸ் எ பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ். பக்கத்துல வரக்கூடிய வேர்ப் என்ன? ஸ்மோக். ஸோ என்ன செய்யணும்? ஐஎன்ஜி போட்டு ஜெரண்ட் ஆக்கணும். ஸோ do you feel anything about my smoking here? இங்க நான் ஸ்மோக் போடுறதை பற்றி நீ ஏதாவது ஃபீல் பண்றியா? Do you feel anything about my smoking here? Next. Her father is opposed to her marrying a foreigner. Her father is opposed to her marrying a foreigner. ஸோ இங்க வரக்கூடிய பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் எது? her. அதுக்கு பக்கத்துல என்ன verb வருது? marry. அதை என்ன செய்யணும்? ing போட்டு gerund ஆகும். Understand? So her father is opposed to her marrying a foreigner. அவ ஒரு ஃபாரினரை கல்யாணம் பண்றது அவளுடைய அப்பா ஆப்போஸ் பண்றாரு. ஓகே, her father is opposed to her marrying a foreigner. Next. There is no doubt about his having stolen the purse. There is no doubt about his having stolen the purse. So here his வந்து possessive adjective, பக்கத்துல வரக்கூடிய verb வந்து have, அதை என்ன செய்யணும்? ஜெரண்ட் ஆக்கணும். So there is no doubt about his having stolen the purse. அவன் அந்த பர்ஸை ஸ்டோலன், திருடி இருக்கிறத பற்றி there is no doubt, சந்தேகமே இல்லை. There is no doubt about his having stolen the purse. Next one. They won't say anything about their staying here. They won't say anything about their staying here. So here எது possessive adjective? there. அதுக்கு பக்கத்துல என்ன verb? stay. அதை என்ன செய்யணும்? ing போட்டு gerund ஆக்கணும். ஓகே, they won't say anything about their staying here. அவர்கள் இங்கே தங்குவதை பற்றி அவர்கள் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. they won't say anything about their staying here. எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஓகே, last one. My father has no objection to his sleeping here. My father has no objection to his sleeping here. இங்க வரக்கூடிய பொசசிவ் அட்ஜெக்ட் என்ன? ஹிஸ். பக்கத்துல என்ன verb வருது? ஸ்லீப். அதை என்ன செய்யணும்? ing போட்டு gerund ஆக்கணும். ஓகே, மை ஃபாதர் ஹேஸ் நோ அப்ஜெக்ஷன் டு இஸ் ஸ்லீப்பிங் ஹியர். அவன் இங்க தூங்குவதில்லை, என்னுடைய ஃபாதருக்கு வந்து எந்த அப்ஜெக்ஷன் இல்லை. மை ஃபாதர் ஹேஸ் நோ அப்ஜெக்ஷன் டு இஸ் ஸ்லீப்பிங் ஹியர். இஸ் இட் கிளியர்? ஹேவ் ரிட்டன் கரெக்ட்லி? ஓகே, டுடே இஸ் த லாஸ்ட் கிளாஸ். இதோட முடிஞ்சு போகுது ஜெரண்ட். ஓகே, டுமாரோ நம்ம வேற ஏரியா போறோம். ஓகே, let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.